ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರ ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ important law, and here see here ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. when we connect this one, current flow through this, let us say ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಲೆಟ್ us say I1 ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ us say ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಈ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿ ಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 1.5 ವೋಲ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ us say I2 here in this case. And here in the third case we discuss now, the same bulb is connected to another cell of potential difference, let us say 4.5 volt. Here the potential difference is 4.5 volt. Here also current flows I3. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ I3 is greater than I2 and it is greater than I1 here. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಿಂದ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ. Okay, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಓಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, temperature must be
constant at constant temperature, at constant temperature, comma, the electric current flowing through a conductor, flowing through a conductor ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ proportional to the potential difference across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, across the ends of the conductor. Okay, so this is the statement. What is the statement of Ohm's law? At constant temperature, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಲೆಟ್ V be the potential difference across its ends. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ I be the current through it, current passing through it. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು potential difference we will apply. What is the potential difference we apply across this conductor? V. When we apply the potential difference, current flows through this, current direction will be in this direction, current flows through this is I. So according to Ohm's law now, so according to Ohm's law, by Ohm's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? By Ohm's law, the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Correct? So therefore I is proportional to V. If you remove this proportionality, we will get a constant, that is I is equals to V divided by R. This is the formula of Ohm's law. Or we can write here V is equals to I into R. V is equals to I into R, where this constant R is known as resistance. It is known as resistance. This is the explanation of Ohm's law. Now we discuss about graph of Ohm's law. ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಎರಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ across x-axis and I, which is current, in ampere, which is taken along a y-axis. So in this case, see this one, if the potential difference is 0, then current is also 0. So therefore here it will be. So now since I is proportional to V, directly proportional to V, the graph of Ohm's law will be straight line passing through the origin. So this is the graph of Ohm's law. Ohm's law will be a straight line passing through the origin. Here if you calculate the slope value, slope value is equals to the opposite side divided by adjacent side. Opposite side, it's tan theta. Tan theta is opposite side means delta I, change in current here. Adjacent side here, this side, this one is here voltage, so that is delta V. So this will give you reciprocal of resistance. Here slope gives you 1 by R value, because R value is V by I. 1 by R is I by V. So this is the graph of Ohm's law. Now the relation between potential difference, resistance and current, ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿ, ಹಿಯರ್ ಆರ್, ಹಿಯರ್ ಐ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್, I into R. So if you want I value, I is equals to V divided by R. You close I, then you will get V divided by R. And if you want R value is equals to, R is equals to V divided by I. R is equals to V divided by I. These relations can be easily remembered using the Ohm's triangle, and also we can remember this one using we are Indians here. We are Indians. Remember this triangle like this, and hence we can easily remember the relations here in the Ohm's law. So now very important 2 marks question based on Ohm's law is limitations of Ohm's law. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, it is applicable only to the constant temperature, so therefore it is not applicable for variable temperature. So therefore first, what is the limitations here? Ohm's law is not applicable. Ohm's law is not applicable for varying temperature. varying temperature ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಐ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವಿ. ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ
is not applicable for very high temperature. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, this is the second limitations. Third limitations is Ohm's law is not applicable for semiconductor devices. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Devices like transistors, diodes, etc. Thermistors, okay, for thermistors also it is not applicable. And fourth one, Ohm's law is not applicable for vacuum tubes. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಎನಿ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಡಯೋಡ್ಸ್, ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಂದರೆ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್? ದ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ are called ohmic devices. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, all conductors obeys Ohm's law, correct? And voltmeter ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ galvanometer. So these are all the ohmic devices. So the devices which obeys Ohm's law are called ohmic devices. Now we discuss about non-ohmic devices. So these are not obeying Ohm's law. So therefore the devices which does not obey
Ohm's law. Ohm's law are called non-ohmic devices. Non-ohmic devices. So these are the devices which does not obey Ohm's law. Ohm's law obey ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್, ಒಬೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಡಯೋಡ್ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, discharge tubes obey ಮಾಡಲ್ಲ. These are all the devices which does not obey Ohm's law. Okay, these are non-ohmic devices. Thank you.